So so previously we discussed how Suta Goswami inquired about Shukdev Goswami and Maharaj Parikshit to Suta Goswami. И мы с вами говорили о том, что мудрецы на Наймишаране не задавали вопросы Сути Госвами о Шукадеве Госвами и о Махараджа Парикшите. So we need to understand that the version of Bhagavatam which we are getting is from Naimisharanya. И мы должны знать, что та версия Бхагаватам, которую мы читаем, это Бхагаватам из Наймишараньи. We are hearing the conversation not between Shukdev Goswami and Maharaj Parikshit directly, but we are hearing the conversation from Suta and Shaunakadi Rishis. Мы с вами слушаем не непосредственную беседу Шукадева Госвами и Махараджа Парикшита, а беседу Суты Госвами и Шаунаки Риши. So Shaunakadi Rishis are 88 in numbers. There are 80. Shaunak Adi means Shaunak Ji is there, and along with him there are other 88,000 rishis are also there in Naimisharanya. И Шаунака Риши, это означает, что он сам, а вместе с ним там находилось 88 тысяч мудрецов. And all of them, they got fortune to hear, to have association of Suta Goswami. Well, unfortunately, there was interruption. They had a fortune to have met with Suta Goswami. Им очень повезло встретиться с Сутой Госвами. And that's why when you get an association of such a great personality, then we should inquire about Krishna more and more and more. И когда мы встречаемся с такой великой личностью, мы должны у него спрашивать о Кришне все больше и больше и больше. So that is what the Shaunakadi Rishis did. They put forward so many questions to Suta Goswami about Krishna, about Vedavyasji, about Shukadeva Goswami, and about Maharaj Parikshit. И именно это сделал Шаунака Риши и мудрецы. Они задали Суте Госвами очень много вопросов о Кришне, о Висадеве, о Шукадеве Госвами и о Махараджи Парикшите. The first inquiry was, how did Vedavyas get inspiration to write such a great literature? Where did the inspiration come from? И первым вопросом было, откуда Ведавьяса взял вдохновение для того, чтобы составить это произведение. And they also inquired that Vedavyasa's son Shukadeva Goswami was very highly advanced in impersonal Brahman realization. So how is that he got attracted to Krishna? И далее они спросили, что сын Ведавьяса Шукадева Госвами, он был настолько возвышенной личностью, он находился в Брамане, и как все-таки его привлек Бхагаватам? And they also wanted to know why did the young girls who were taking bath in the lake, they did not cover themselves when Shukadeva Goswami passed by, but they covered themselves when Vedavyas was passing by. So why did that happen? И также они спросили, почему девушки, которые купались в озере, они не прикрылись, когда мимо них шел Шукадева Госвами. Но когда шел Висадева мимо них, они прикрылись. И их интересовало, почему так произошло. And they also wanted to know, how did everybody in Shukadeva Goswami was traveling like a madman. Shukadeva Goswami had no clothes on his body, and he was roaming around completely naked. So Shaunakadi Rishis, they wanted to know what was the reaction of people in Hastinapur after seeing Shukadeva Goswami roaming naked. И также мудрецы Шаунака Риши спросили, что как отреагировали жители Хастинапура на Шукадева Госвами, который бродил по свету как безумец, без одежды. And then they also wanted to know, how did the great Maharaj Parikshit, he met Shukadeva Goswami? What circumstances was put in the life of Maharaj Parikshit that he had to give up all the kingdom, and then he had to go on the bank of Ganges and take shelter of Shukadeva Goswami? So what were the circumstances? И также они хотели знать, как встретились Махараджа Парикшита и Шукадева Госвами, и какие обстоятельства привели Махараджу Парикшита к тому, что он оставил все свое царство и ушел на берег Ганги. So these were the questions
which were put forward by Sutta Goswami. Shonagadi Rishi to Sutta Goswami. И вот такие вопросы задал Шаунака Риши Сути Госвами. And then we also discussed why it is important that we as devotees, we as Hare Krishna devotees, we should also follow on the footsteps of this great rishis, and we should always inquire about the glorious activities of the devotees and not find faults with them. Также мы говорили о том, насколько важны преданные, о том, что мы должны следовать по стопам этих риши и также спрашивать о славе преданных, и также перестать искать в них недостатки. And Shonagadi Rishis, they are giving this message to us that we should be very, very, and we should follow that how in the entire Srimad Bhagavatam, they're all the devotees are all inquiring about the glories of other devotees, and so we should follow in the same footsteps. Normally we see faults with the devotees, but ideal Vaishnava dealings are that we should not see any faults with the devotees and simply glorify whatever good qualities they have and whatever service they have rendered for Krishna. We should always glorify that and try to hear about them and always encourage others. И мудрецы на Имшране, они нам дают урок такой, что весь Бхагаватам, он полон вопросов преданных о других преданных. И мы должны себя вести точно так же. То есть мы должны узнавать о славе других преданных, о том, какие у них достижения, какое у них служение. И наоборот, перестать их критиковать, выискивать их какие-то недостатки, чем мы обычно занимаемся. То есть мы должны следовать примеру этих мудрецов и всегда также вдохновлять других. So now we will begin with this was the summary of the previous class. So now let us begin with the 14th verse. И это был обзор предыдущего занятия, и сейчас мы с вами начнем с 14 текста. Sutta uvacha dvapare samano prapte tritiya yuga paryaye jataha parasharad yogi vasavyam kalaya hare. So now Sutta Goswami is now understanding the genuine inquiry of the rishis. Sutta Goswami is now about to reply. И Сутта Госвами, он понял, услышал искренние вопросы мудрецов, и сейчас он собирается ответить на их вопросы. So this is a sadhu is pleased when he sees that there are devotees who want to sincerely know about Krishna. So when the sadhu sees such sincere and genuine inquiry, and then he, out of his causeless mercy, out of being compassionate to the living entities, Sutta Goswami, he actually began to speak. The sadhus, they began to speak about Krishna. И саду всегда доволен, когда преданные искренне хотят слушать о Кришне. И он начинает говорить о Кришне ради блага всех людей. If you go and inquire from a sadhus about mundane things, they won't be so much pleased. They might reply you to some extent, but within their heart, they will not be so happy about your inquiry, because it will be, if you criticize some devotees, if you criticize some other devotees or go with a complaint, they will certainly not appreciate that. So it is always recommended that whenever you get an association of greatly elevated souls, always inquire from them about Krishna and mostly about problems in our heart and how can we overcome these anarthas. So these are the questions to be inquired from a sadhu. И если мы задаем саду какие-то мирские вопросы, то он, конечно, может нам что-то ответить, но внутри, в сердце он не будет этим доволен. И поэтому, когда мы встречаем возвышенную душу, саду, мы не должны критиковать других, жаловаться на других. Лучше всего, если мы будем спрашивать его о Кришне или о том, что происходит в нашем сердце. There are so many mundane talks already in this material world which is not related to Krishna. So
whenever we get an association of the greatly elevated soul, then we should always inquire from him about Krishna, about his qualities, about his form, his pastimes, and the pastimes of the and his devotees as well. This is the best inquiry to please. И в этом мире, Okay. sorry. И в этом мире и так много очень материальных разговоров, мирских разговоров, никак не связанных с Кришной. И поэтому, когда нам выпадает шанс общаться с возвышенной душой, саду, то лучше всего, если мы спрашиваем о Кришне, его качествах, о форме, о его играх, о играх его преданных. So if you want to know about Krishna, then the best way is to hear. By hearing, we can understand Krishna very easily. И если мы хотим узнать о Кришне, то самое лучшее — это слушать. Именно благодаря слушанию мы можем очень легко узнать о нем. So once I have given this example previously as well, but I would like to also give this example now, that if a sadhu he sees a sincere inquirer, then they will definitely speak the glories of the Lord to that person, because King Rahugana, he was traveling. He was traveling to take association of Lord Kapila, and while on his way, he came across this person called as Jad Bharat, and Jad Bharat had taken a vow to not speak or utter a word in his life. But as soon as he sees a genuine and sincere person who wants to know about Krishna, about the absolute truth, when he saw Rahugana, then this Jad Bharat, he broke his vow of not speaking, and then he started glorifying Krishna. So whenever a sadhu sees a genuine inquirer, he will speak about the glories of the Lord, and that will benefit the living entity. Хочет узнать о Кришне, он будет рассказывать ему о славе Кришны. Я этот приводила уже пример, но я еще раз его вам приведу. Царь Рахугана, он путешествовал, он ехал к Господу Капиле, и на своем пути он встретил Джада Бхарату, который дал обет ни с кем не разговаривать, не произносить ни слова. Но Джада Бхарата, когда увидел искренний интерес у царя Рахуганы, он нарушил свой обет и начал ему рассказывать о славе Господа. Таким образом, саду, он все расскажет о Кришне искреннему человеку. So Jad Bharat was a Paramhamsa Vaishnava, but when he met King Rahugan, he converted him also, or he helped him also to become an Paramhamsa Vaishnava. So he made him like him. Джада Бхарата был вайшнавом Парамахамсой, и когда он встретил царя Рахугану, он его обратил, в свое состояние, он сделал его таким же, как он сам. So when you associate with sadhus, when you associate with pure devotees, then they will make you like them. И когда мы общаемся с саду, с чистыми преданными, они сделают нас такими же, как они сами. Normally in the material world, we don't see such kind of things, that if somebody is wealthy, very rich person, and if someone comes to him asking for some help, then that wealthy person will give some help, but not that he will give his everything. He will not make him like him because of enviousness or something. But here the sadhus are not envious. They want to help the conditioned souls. So when somebody comes to sincere people, they come to the sadhus, and the sadhus bestow their mercy, and they make these people like them. И в материальном мире мы не видим такого рода отношений, потому что, например, богатый человек, он не делает других богатыми. Допустим, кто-то приходит к богатому человеку за помощью, и он дает какую-то помощь, но он же не отдает ему все свое богатство по причине зависти или по другим причинам. Но саду, они никому не завидуют, и они делают, как полностью отдают все, что имеют, другим, и делают людей такими же, как они сами. So
Sutta Goswami is replying that in the second millennium, when the second millennium overlapped the third, that means the normal sequence of the yugas is that Satyuga, Treta Yuga, Satyuga, Dwapar Yuga, Treta Yuga, and then Kali Yuga. This is normal sequence. But in Vaivasvata Manu, there was an overlapping. And overlapping was that it was Satyuga before, then it came Treta Yuga, and then it came Dwapar Yuga, then Kali Yuga. Only because Krishna had to descend, and that's why that this change came up. The overlapping happened. Когда вторая эпоха перекрыла третью. Что это означает? Что обычный порядок юг, он такой: Сатья, Двапара, Трета и Кали. Но в эпоху Вайвасваты Ману случилось так, что сначала шла Сатья-юга, потом Трета-юга, Двапара и Кали. Произошло это потому, что Кришна должен был явиться в это время. Whenever Lord Krishna descends, he has to descend, the Supreme Personality of Godhead, then there is some alteration done. И когда Господу необходимо не зайти в этот мир, тогда происходит такая замена. Because Krishna appears in Dwapar Yuga. И потому что Кришна появляется в Двапара-югу. So that's why these changes are done. And then Sutta Goswami is saying that Srila Vedavyas was born to Parashar Rishi from the womb of Satyavati in this time. И далее Сутта Госвами говорит, что Сатьявати, дочь Васу, родила Парашари Муни, великого мудреца Вьясадеву. Now Satyavati was a daughter of a fisherman. И Сатьявати была дочерью рыбака. And she did not. She and the great sage Vedavyasji was born from her, from the Parashar Rishi. И великий мудрец Вьясадева, он родился у нее от Парашара Риши. So one might say, why was the great sage Vedavyas born from a fisherwoman's womb? И кто-то может спросить, почему такой мудрец, как Вьясадева, появился из лона дочери рыбака? So we need to understand that the great personalities can come anywhere, in any caste or any degraded place also, and but they're always great because they are connected with Krishna. И мы должны понять, что великие личности, они могут прийти из любого места, из любой касты, и при этом они остаются великими. We can't say that a pure devotee cannot be born in Russia. We cannot say that because pure devotees, they are not affected. The Maya cannot touch them, and they can be born anywhere in the world. Например, мы не можем сказать, что в России не рождаются чистые преданные. Нет, мы так не можем сказать, потому что майя не затрагивает чистых преданных, и они могут появиться в любой точке мира. So that is the history of Vedavyasa's birth. That Parashar Rishi, the great Rishi, he by a very divine way, Vedavyas was born from the womb of Satyavati immediately. Not that it took 9 months for Vedavyas to take birth, but immediately Vedavyas was born immediately. This was a transcendental arrangement. И Вьясадева, он родился от Парашары Муни, у Сатьявати, но он родился немедленно, то есть это произошло божественным таким трансцендентным образом, не через 9 месяцев, а он вот родился сразу же. So Vedavyasji is the special incarnation of the Lord just for writing Vedic scriptures. И Вьясадева — это особое воплощение Господа, его функция как бы специально именно записать ведические писания. We need to understand that previously in the Satyuga, in the Treta Yuga, there was no need of any written scriptures because the memory of the jivas was so powerful that whatever they have heard in the Gurukul in their early ages, that used to remain with them till the last breath.
So there was no need of written scriptures. И надо понять, что в предыдущей эпохе, в Сатья-югу, в Трета-юге, не было необходимости в том, чтобы были записаны писания, потому что память людей была такой мощной, что, услышав что-то в Гурукуле, вот эти знания, они сохраняли их до конца жизни. But as Dwapar Yuga came, and then especially Kali Yuga, then the memory of the people is very short, and then there is a need that there is some written scriptures in written format. So that is why the Lord Himself incarnated at Vedavyas and He wrote down all the scriptures. That's why our scriptures, especially Srimad Bhagavatam, is called as Apaurushaya. И когда наступает Двапара-юга, особенно Кали-юга, память людей укорачивается, и им необходимо, чтобы писания были записаны. И именно для этого приходит Господь в форме Висадевы и их записывает. Our scriptures are called Apaurushaya. Apaurushaya means which are not man-made. Our scriptures, Vedic scriptures are an arrangement of the Supreme Lord Himself. И именно поэтому эти все писания называют Апаурушея, то есть те, которые не были сделаны человеком. То есть это все произошло именно они изошли от самого Господа. There are so many books in this material world, and there are so many different kinds of philosophies, different kinds of theories, which are coming from different kinds of people. And there are lots of hundreds and thousands and lakhs of books are there, but they are all useless because they are useless because they are coming from mental concoction. И в этом мире существует огромное количество книг, философий, теорий, которые исходят от различных людей. И то есть в мире просто миллионы книг, но все они бесполезны, потому что они все являются результатом просто умственных размышлений человека. Because of their conditioning, because conditioned living entities, they have these four kinds of defects. And because of that four kinds of defects, they cannot perceive things from the transcendental world. And if such conditioned living entities write something, it will be completely a speculation. И дело в том, что обусловленные души, они все имеют 4 недостатка. И из-за них они не могут воспринимать трансцендентную информацию, трансцендентные знания. И поэтому все, что эти люди пишут, оно тоже обладает этими недостатками. So Supreme Lord Himself comes as Vedavyasji, and He writes all the Vedic literatures, and especially Srimad Bhagavatam. And then there are so many acharyas which are sent by Krishna Himself, and they write commentaries on the writings of Vedavyas and help people in general understand the glories of the Lord and His devotees. И поэтому Господь приходит сам, как Вьясадева, который записывает все ведические писания, в особенности Шримад Бхагаватам. Затем Господь посылает множество ачарьев, которые пишут комментарии на эти произведения для того, чтобы обычные люди смогли их понять. So the great sages like Vedavyas are liberated souls, and therefore they can see clearly past and future. Такие освобожденные личности, как Ведавьяса, они освобождены, они чисты, поэтому они могут очень ясно видеть прошлое, настоящее и будущее. And Vedavyasji, he saw the future anomalies in the age of Kali, and accordingly he made arrangement for the people in general, so that they can make advancement in spiritual life in this dark age. So he compiled the literatures, Vedic literatures. И Ведавьяса, он видел будущее, он видел Кали-югу, что там будет происходить. И именно для людей Кали-юги он о них позаботился и записал как раз вот все ведические писания. И также другие произведения. People in general, especially in this age of Kali, are too much interested. Как раз, чтобы у них было знание в этот темный век. People in general in this age of Kali are too much interested in matter, which is temporary.
И люди века Кали, они слишком заинтересованы в материи, которая является временной. Why these things happen? Because out of ignorance, because they don't know what has to be done with this human form of life. So they engage themselves in hearing, in thinking, in enjoying this material world, which is temporary. So and they waste the valuable life. И почему это происходит? Потому что они находятся в невежестве, у них нет знания о том, для чего предназначена человеческая форма жизни. Поэтому они всеми возможными способами стараются вот, как бы, соприкасаться с масс-материей. So Vedavyasji, with his transcendental vision, he saw everything what is going to happen by the influence of age of Kali. И Весадева, он как силой предвидения, он увидел все, что будет происходить в Кали-югу. He could also see that the faithless people in this age of Kali will be reduced in the duration of life. They will be used? They'll be reduced in the duration of life. И также он увидел, что неверующие люди этого века, они будут мало жить. And they'll be very impatient due to the lack of goodness. И из-за недостатка благости они будут очень нетерпеливыми. Thus he was thinking, what can he do? He was contemplating for the welfare of all the men. Men means women also in all the statuses and all orders of life. He was thinking, he was contemplating. И поэтому он думал, как же он может помочь всем этим людям, какое благо он может им принести. So all the transcendentalists who are naturally devotees of the Lord are always eager to render welfare service to people in general. You need to understand this. И мы должны понять, что трансценденталисты, они всегда заняты тем, что они хотят принести благо людям. So the sadhus, the devotees of the Lord are the real friends of the people in general. И саду, и преданные Господа, они являются настоящими друзьями людей. We think that these public leaders who are standing in the elections in our country, we think that they are our well-wishers. И нам кажется, что те люди, которых мы избираем в правительство, они являются нашими доброжелателями. But these so-called big leaders, they don't know, they can't foresee things. They don't know what is going to happen to them or to the world after 5 minutes. Но эти люди, они не видят, что произойдет в будущем. Они не знают, что их ждет. But the transcendentalists like Vedavyasji, they can foresee things, they foresee the future of the conditioned living entity. Or the sadhus also, when the pure devotees of the Lord, they can see your future. That something is going to go wrong with you. So and they will instruct you accordingly and make you aware of your problems and help you to give up this attachment for the material world and become attached to Krishna. So they can foresee things. Но саду и такие, как Весадева, чистые преданные, они могут предвидеть события, и они могут сказать человеку, что с ним произойдет, какая-то неприятность, и они могут ему дать необходимые наставления, чтобы он смог с этим справиться и в конце концов получить привязанность к Кришне. So this sadhus or sadhu sangha or association of devotees is like a junction. Is like a junction where if we come in their contact, then our whole life transforms. И саду-санга, общение с преданными, оно похоже на такое вот лекарство. Если оно в нас входит, то меняется вся наша жизнь. So the Vyasa, Narada, Madhva, Chaitanya Mahaprabhu, Rupa Goswami, Bhaktisiddhanta Saraswati, they are all one and the same, and these personalities may be different, but the aim of their mission is the same, namely to deliver the fallen conditioned souls back to Krishna. И все эти великие трансценденталисты, такие как Вьясадева, Нарада, Мадхвачарья, Бхактисиданта Сарасвати, Такур и другие, они могут быть разными, но у них одна миссия – это вернуть падшие души домой, обратно к Богу. So we need to understand that just like Krishna, he comes here in this material world
for what purpose? What is his mission? What is the mission of Krishna by coming here? We need to understand this. И точно так же, когда сюда приходит Кришна, мы должны хорошо понимать, а зачем он сюда приходит, какова его цель. Because Krishna, he comes here, he performs his pastimes, loving pastimes in different incarnations, like Krishna, in the form of Lord Krishna, in form of Lord Ramchandra. So what is the main purpose of his coming here in this material world? И мы должны знать, в чем цель тех игр, которые здесь разыгрывает Господь в своих разных воплощениях, таких как Кришна или Рамачандра. So his main purpose of coming here is to attract the conditioned living souls towards him by performing sweet pastimes. И главная цель Кришны — это привлечь к себе обусловленные души, проводя здесь свои сладкие игры. When Krishna performs pastimes, in the conditioned living entities, they see his pastimes or they hear about them, and then they get attracted. And then when they get attracted to Krishna, then naturally they give up their attachment. They become distasteful for the material world, and thus they become devotees of the Lord. And after they give up their body, they go to the abode of the Lord. И таким образом обусловленные души, когда они видят игры Кришны, слушают о них, они постепенно привязываются к ним, они постепенно теряют вкус к материальным вещам, в итоге становятся преданными и возвращаются в духовный мир. So the main business of Krishna is to attract the conditioned souls. Соответственно, главная задача Кришны — это привлечь к себе обусловленные души. That is why he comes here, to help the living entities, because he is the ever well-wishing friend of all the living entities. Именно поэтому Кришна приходит в этот мир, потому что он является вечным доброжелателем всех живых существ. So one might say, oh, we are very unfortunate that now Krishna came 5,000 years back, and now we are very unfortunate. We cannot get association of Krishna. People might say that. И кто-то может сказать, что нам очень не повезло, потому что Кришна приходил 5000 лет назад, а мы сейчас не можем его видеть. So we should not be so morose, because Krishna, on regular intervals, he sends his pure devotees from his own abode to the material world with the same mission to attract the conditioned souls. So Naradji, Vedavyasji, Naradji, Madhavacharya, Chaitanya Mahaprabhu, Rupa Goswami, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, Srila Prabhupada, and so many other devotees who are still present in the material world. They're all pure devotees. They are pure devotees of the Lord, and they come on behalf of Krishna to this material world to attract the conditioned souls. Но мы не должны расстраиваться из-за этого, потому что Кришна периодически посылает сюда, тоже занимаются тем, что привлекают обусловленные души. Например, такие ачарьи, или воплощения, как Чайтанья Махапрабху, Рупа Госвами, Бхактисиданта Сарасвати Такур и другие, как Шрила Прабхупада. Они занимаются тем же самым, привлекают к себе обусловленные души. So their business, the business of the sadhus is the same, is to help a conditioned living entity develop a relationship with Krishna. Таким образом, задача саду, у них одна — сделать так, чтобы восстановились отношения обусловленных душ и Кришны. And how do they do that? И как они это делают? They simply glorify the Lord and his activities. This from Srimad Bhagavatam, and in this way they help the conditioned living entity develop loving relationship with Krishna. They establish the sadhus. They establish the relationship with Krishna by speaking the glories of the Lord. И они что делают? Они прославляют Кришну, основываясь на священных писаниях, на том же Бхагаватам. Таким образом, они устанавливают эти взаимоотношения с Кришной. So the business of the sadhus is the same as business of Krishna. Таким образом, задача саду такая же, как и задача Кришны. They come here in the material world on behalf of Shri Krishna, the pure devotees of the Lord. They come and they do the same thing what Krishna did. But here they do it with the help of Srimad Bhagavatam.
И преданные, чистые преданные, когда приходят в этот мир, они приходят от имени Кришны и занимаются тем же, чем, собственно, занимался Кришна, но здесь это они делают это с помощью Шримад Бхагаватам. So the best way is whenever we get association of such elevated souls, it is always good to inquire from them about Krishna. И поэтому очень хорошо всегда спрашивать о Кришне у таких чистых душ. And it is always good that if we can read Srimad Bhagavatam every day, read Chaitanya Charitamrita every day, so we can get some questions. And when we have questions, then when we get association of sadhus, then we can put forward those questions from the scriptures and get our doubts clarified. And by this, we will develop unflinching faith in the Supreme Lord. И поэтому очень хорошо читать каждый день Шримад Бхагаватам, читание Чаритамриту, чтобы у нас возникали вопросы. Затем мы эти вопросы можем задать саду. И саду, он своими ответами развеивает наши сомнения, и у нас устанавливается очень твердая вера в Кришну. So to simplify the process, what process that people in general can understand the writings of the Vedas. Veda Vyasji, he divided one Veda into 4. И для того, чтобы люди поняли ведические писания, Ведавьяса разделил Веда на 4 части. Veda Vyasa. Veda Vyasa's name. Veda means Vyasa means divided. So the personality who divided Vedas is called as Veda Vyasa. So that's why his name Vyasa means he made division. Divided what? What did he divide? Vedas. That's why his name is Veda Vyasa. И само имя Ведавьяса, оно как раз об этом и говорит. Веда означает веды, а Вьяса — это разделять. То есть как раз вот он и разделил изначальную веду на 4 части. So formally there was only one Veda called as Yajurveda. Раньше была только одна веда, которая называлась Яджурведа. And then and the 4 divisions, and then gradually to make them easily understandable to different classes of men, the Vedas were divided into 4 divisions of sacrifice. Just Riga Veda, Yajur Veda, Sama Veda, and Atharva Veda. И для того, чтобы облегчить выполнение жертвоприношений и также облегчить понимание, вот эта Яджурведа была разделена на 4 части. И в итоге стало Риг, Яджур, Сама и Адхарва. And then we have the Puranas, the Mahabharata, the Samhita, the Puranas, the Mahabharata, the Samhitas, which are known as the 5th Veda. И есть также Пураны, Махабхарата, Самхиты, которые называют 5-й Ведой. And Srila Vedavyas had many disciples, and who were very scholarly, and they were all great historical personalities. So Vedavyas ji, he gave the responsibility of promoting or preaching those 4 Vedas and also the Ityas and Puranas to his disciples. И у Ведавьясы было много учеников, также возвышенных личностей, исторических личностей. И он поручил им, ну, скажем так, проповедь. Hare Krishna. Yes. So the 4 divisions of the original sources of knowledge, the Vedas, were made separately, but the historical facts and authentic stories mentioned in the Puranas are also called as this Ityasas and Puranas. They are not less important. They are also equally important, and that's why they are called as 5th Veda. И описание исторических фактов и подлинных событий, они содержатся в Пуранах, в Итихасах, и они не менее важны, чем сами Веды. Именно поэтому их называют 5-й Ведой. So, Vedavyasa's disciple, Paila Rishi, he became the professor of the Riga Veda. I mean, he decided that he will devote his life for Riga Veda and for propagating Riga Veda. И ученик Ведавьясы Пайла Риши, он стал учителем Ригведы, то есть он решил посвятить всю свою жизнь именно Ригведе. Jaimini Rishi, he decided to devote his life for Samaveda,
Vaishampayan Rishi decided to devote his life for Yajurveda, and Sumantu Muni, he decided his life for Atharva Veda. И Джаймини Риши, он решил посвятить свою жизнь самоведе. Вайшампаяна, он решил стать учителем Яджурведы. И Суманту Муни также посвятил свою жизнь Адхарва-веде. And Sutta Goswami is saying that my father, Romaharshana, was given the task of preaching Puranas and Mahabharata. И Сутта Госвами говорит, что моему отцу Рамахаршани были поручены Пураны и Махабхарата. And all these learned scholars, in their turn, what did they do? When all these learned scholars, they wrote commentaries, and they used to speak about from the respective Vedas. So they also entrusted the service to their disciples and grand disciples to expand the respective Vedas, the respective branches of the Vedas. И все эти ученые, они также передали это знание своим многочисленным ученикам, для того, чтобы они также написали комментарии к этим ведам, и затем это знание вот стало передаваться дальше. So there are no branches of knowledge, either mundane or transcendental, which do not belong to the original text of Vedas. И таким образом нет никакого знания, которое бы не принадлежало к изначальным ведам. Whatever we have in this material world, whether it is mundane or transcendental, it is all coming from the Vedas. И все, что мы имеем в этом мире, светское или трансцендентное, все исходит из вед. So, in this way, the work of the Vedic literature is coming to us by disciplic succession, and it has been distributed all over the world. So no one can claim independent knowledge beyond the Vedas. И таким образом это знание пришло к нам, и никто не может сказать, что его знание независимо от вед. If somebody writes something and he's saying that this is better than the Vedas, it is not possible, because the Vedas are the oldest scriptures, and everything else is coming. Everybody else is. If somebody is writing some things which is not in line with the Vedas, that means it's a pure mental concoction. И таким образом никто не может утверждать, что его знание, оно отличается от вед, и все, что человек делает как бы независимо, это просто результат его умственных размышлений, спекуляций. Okay, thank you very much. Большое спасибо. So this is a little technical subject matter, but gradually now we will get into more technical discussion also about the Vedas, about the Itihasas and all. But this is very nice. We should know all these things. Мы, может быть, говорили больше о каких-то технических подробностях, но это тоже нужно знать, это тоже полезно. Okay. So any questions? Какие есть вопросы? Пожалуйста, задавайте. Okay, Irina Mataji. Матаджи Ирина. Пожалуйста, говорите. Матаджи Ирина. Ирина просто звук не включила. Да, вот у меня вроде включен микрофон, смотрю. Матаджи Ирина, включите, пожалуйста, звук или напишите ваш вопрос. Any questions, Sikanda Mataji? No, right? I don't know why, but Матаджи Ирина... Okay, she wrote something. Okay. Хорошо, нет звука, ну, пожалуйста, напишите тогда ваш вопрос в чате. She can speak, but maybe she will write her question. Okay, she can write. Может, пока она пишет, я спрошу? Да, конечно.
Мне сначала на английском, да, спросить или? Да, конечно, вы же можете. Ага. Hare Krishna Prabhu, thank you for your lecture. Hare Krishna I Mataji. have, I have many questions, of course, but I can ask some of them. Okay. You said, Yes, please go ahead. you said that there were about 88,000 of rishis there, right? If I Yes. remember. Yes. So always I had question, how could they hear properly at such a long distance? One person, Okay. had he mic or what? Okay. Okay. Let me answer this. When I'll like to relate this same thing. I'm sorry. Okay, Мададжи, на русский нужно перевести вопрос. Да, конечно. То есть вопрос, как там было 88 тысяч мудрецов, они слышать. Okay. So что говорил один человек. То есть это же огромное количество. Вот. Ну, то есть как это все технически тоже могло происходить. When Krishna was speaking Bhagavad Gita to Arjuna, Когда Кришна рассказывал Бхагавад-гиту Арджуне, at that time there were 64 crore people on the battlefield. like millions. 60, yes, 64, 64 crores. That means 100 lakh is 1 crore. Like that, if you come, 100 lakh is 1 crore. Like that, 64 crore people were there on the battlefield. И в то время на этом поле битвы находилось приблизительно 64 миллиона людей. And when Krishna spoke Bhagavad Gita to Arjuna, all these 64 crore people there, they heard this message. И когда Кришна рассказывал Бхагавад-гиту Арджуне, все эти люди могли его слышать. How did they hear? И как же они это слышали? So the wind god, Vayudev, he did the service of carrying the messages of the Lord to the ears of every living entity, to all the living entities who were there. Бог ветра, Ваюдев, у него было такое служение, что он переносил послание Кришны в уши каждого человека, кто там находился. It is not. We are not saying that all of them understood what is Bhagavad Gita, but I'm saying that everybody heard the message of Bhagavad Gita. This was the Lord's arrangement, because Lord was speaking the Bhagavad Gita. So the Lord made that arrangement by the help of the wind god, that each and every person on the battlefield of Kurukshetra heard the Bhagavad Gita. Мы не можем сказать, что все они поняли это послание, но Кришна устроил так, что с помощью Бога ветра все его услышали. So previously also, when conversation amongst the sages used to go on, the same principle was applied, and the wind god, the Vayudev, he serves the devotees by doing this service, by passing their messages to all the rishis, so that когда между собой разговаривали мудрецы, Бог ветра, он выполнял то же самое служение, доносил это послание до всех присутствующих. Now with the help of technology, we can still do that, because we have wireless mics. Wireless mics. И сейчас мы можем делать то же самое, но только с помощью уже технологий, с помощью беспроводных микрофонов. Now also with the help of technology, I am sitting here in Vrindavan, and you are all in different parts of Russia, and we are talking. И то же самое происходит сейчас. Я сижу во Вриндаване, а вы находитесь в разных частях России. So if a man with so much conditioning can develop such a nice technology, then certainly the rishis, our great rishis, they are sages. They are very, very advanced. So they used to take help of the demigods for delivering classes. И если даже сейчас такие обусловленные существа могут создавать такие вот продвинутые технологии, то что уж говорить о мудрецах прошлого, которые могли обращаться за помощью к полубогам для того, чтобы их послания слышали другие. Okay.
There is another question by Mataji Irina. Okay. She wrote it, and she asked, many devotees ask, if Satyavati was a daughter of fishermen, does it mean that people in that time, they ate fish? Now I will translate my question in Russian. Вопрос Матаджи Ирины в том, что преданные часто спрашивают, так, сейчас я его прочитаю, почему Вьясадева родился у дочери рыбака? Значит, в то время люди ели рыбу? Yes, the fisherman, boatman, and everybody, they all existed. People were eating these things. No, I'm not saying eating, but at least there were a certain class of the demons or a certain class of the men which were in the mode of ignorance, and they wanted such kind of food. So they were been provided. So there was a class. The fisherman's class existed that time also. Да, класс рыбаков, лодочников, он тоже существовал в то время, поскольку были люди, как бы демоны, которые находились в гуне невежества, и они хотели есть такую пищу, как рыба. So one should not be amazed with this because all kinds of occupations which are there, they existed some time back also. И нам не стоит этому удивляться, потому что все занятия, которые существуют сейчас, они были в прошлом. Now it is mentioned in the scripture that there was prostitutes in the. If you see the descriptions of Dwarka, then there are mention of that there were prostitutes in Dwarka. И также если вы прочитаете описание вот Двараки, вы увидите, что там были проститутки. So one might say, why is that? И кто-то может спросить, почему и так было? Because Dwarka was a place of business, and Dwarka is a part of the spiritual world, was a part of the Lord's abode, but also it was a big business hub, and many outsiders used to come to Dwarka. And they used to get bewildered by seeing the opulence of Dwarka. Дварака это не только обитель Кришны, это также было и местом торговли, таким бизнес-центром, что называется. И туда приезжали многие люди со стороны, и они поражались тому богатству, которое там было. And to avoid and they used to very the queens of Dwarka and all the associates who were staying in Dwarka, they're very, very beautiful people. And these people coming from outside, if they used to come for business purposes, just to keep them restricted, the Maya has made just to keep restriction that so that they don't lustfully look at the queens of Dwarka or also the other people, other ladies in Dwarka. Mahamaya, she created an illusion and she made these prostitutes in Dwarka, so that if people from outside, people from outside world, if they come, they might get attracted to them and not to the chaste ladies in Dwarka. So it was an illusion created by Mahamaya. И вот эти люди, которые приезжали со стороны, они могли видеть, насколько красивы жители Двараки, ну, скажем, женщины Двараки, царицы Двараки. И Махамая устроила так, что чтобы эти люди не смотрели похотливо на целомудренных женщин, которые там проживали, она создала вот такой как бы класс проституток, которые могли бы служить как бы привлечением для этих людей, чтобы они на них обращали внимание, а не на целомудренных женщин. So fishermen existed at that time also, and because the general population, not that all the population was pure Brahmanical. There are Brahmanas, there are Kshatriyas, there are Vaishyas, there are Shudras, and there are so many Shudras or the low category, low conscious people. They are not happy eating good food or good drinks, so they want liquor and they want fish and flesh to eat. So the arrangement was there.
Да, и также в то время существовали рыбаки, поскольку не все население состояло из браманов. Были браманы, были кшатри, вайши, шудры. И многие шудры, и люди с более низким сознанием. Им не слишком нравилась как бы чистая пища, им нравилась алкоголь, рыба, и также мясо. И для них были соответствующие условия. Okay. Вот такой ответ. Any other questions? Есть ли еще какие-то вопросы? Да, у меня еще есть. Угу. Вот еще. Вот еще тут Матаджи хочет спросить, пусть она спросит, потому что я уже спрашивала. Матаджи Галина. Да, Гайатри. Пожалуйста, задавайте свой вопрос. Харе Кришна, дорогие преданные, слышно меня? Да. Да, спасибо большое. Я хотела задать вопрос по поводу того, почему Кришна приходит именно в Двапара-югу. Связано ли это с тем, что у людей появляются нежелательные качества, или есть какая-то другая причина? Харе Кришна, спасибо. This question is why Krishna comes in Dvapara Yuga. Does it mean that in this age people have start to have bad qualities? Is this the reason why Krishna comes in this particular yuga? This is the time normally Krishna we don't understand that Krishna comes once in a day of Brahma, and okay. Кришна приходит один раз в день Брамы. And there is especially keeping an eye on the people of Kali Yuga. This arrangement has been done so that Krishna's pastimes, which is happened at the end of Dwapara, they remain fresh for the people of Kali Yuga. И это устроено для того, с учетом как бы людей Кали-юги, чтобы игры, которые Кришна проводит в Двапара-югу, они все еще были свежи в памяти для следующей юги. So there are in different ages there are Satyuga, Dwapara, Treta, Kali. There are different incarnations of the Lord that come, but especially in this one day of Brahma, especially in the 20th cycle, Lord Krishna comes himself. And so he wants to give a special advantage of this of his appearance to the most degraded of all the four ages is Kali. So people in this age of Kali should get advantage. So he comes. He prefers coming in the Dwapara age. He shifts this age, and so that the people in the Kali Yuga gets benefited. И обычно Кришна, он приходит в разных воплощениях, и это происходит, когда юги как бы идут в обычном порядке, Сатья, Двапара, Трета и Кали-юга. Но в 20-м цикле Кришна приходит сам лично, и он меняет местами юги для того, чтобы принести большее благо вот самым падшим людям, которые живут в Кали-югу. Because in Kali-yuga, the other processes like dhyana, like yagya and sitting in tapasya for so many thousands of years, performing so much severe austerities will not work in this age of Kali. So they need something simple. So in this age of Kali, the bhakti is the only process by which we can attain Krishna. So for that purpose also, Krishna he comes in the age of Dwapara and he shifts the one age and one yuga. He shuffles one yuga with Treta and he shifts them, and that's why he comes. И дело в том, что в Кали-югу люди не способны совершать яги или длительные аскезы. Им нужно что-то очень простое, и поэтому в Кали-югу работает только, в общем, процесс бхакти, да, когда мы связаны непосредственно с Богом. И именно поэтому Кришна, он меняет местами юги именно для вот блага таких падших людей. Because Krishna is the well-wishing friends of all living entities, so he is always wishing well, and when he sees that the condition of the people coming in Kali Yuga will be more degraded than the people in Dwapara Yuga, so that's why he comes at the end of Dwapara, so that he can give more benefit to the people of Kali Yuga.
И Кришна, он является вечным доброжелателем, другом всех живых существ. И именно поэтому он пришел в конце Двапара-юги для того, чтобы принести благо падшим людям Кали-юги, которые последуют за ней. Any other questions? Есть ли еще вопросы? Пожалуйста. Матаджи Прохладна Симха. Да, у меня есть вопрос, но я тогда на английском, потом на русском, хорошо? Да-да. I have remembered when you were explaining this topic, I also had a question similar to Gayatri Gita Mataji. When on Raman Navami you were giving lecture about different avatars of Lord and their missions, and I remember that you were explaining rasas. That do you remember that every avatar, the more degraded are the people in a particular period of time, the more exalted races they need. And if we see you explaining that, do you remember, right? That in due course of time, avatars of Lord, they become more, let's say, every avatar has more high rasa and more exalted. I mean, I don't know how to explain, but I just wanted to remind you that you were explaining that topic. So, do you remember that? You were saying that Lord Chaitanya, you were explaining the topic earlier too, that Lord Chaitanya, he has he is personifications of all races that we can learn. Okay, я просто вспомнила, что нам You explain Russian language, probably Mataji can put me in different words. Я просто вспомнила, что вот когда вот у нас была лекция на Древнем Господа читании, Прабху нам объяснял тоже вот эту как бы градацию аватар, как они, то есть есть там определенная последовательность, это не случайно, то есть там есть определенная эволюция, да, и у каждой аватара есть своя миссия, и вот Господь читания, он как бы уже, можно просто вот эту лекцию переслушать, я просто сейчас не найду слов, не хочу просто сейчас время занимать. Там он этот момент тоже объясняет. Я, может, потом в комментарии где-то вот напишу вкратце то, что на лекции той говорилось. Вот. А у меня еще вопрос был по поводу, вот, как эти мудрецы, тоже технически немножко, как мудрецы, вот, ну, понятно сейчас, как они слушали, а как они, получается, не ели и не спали, да, как они там питались. Вот этот у меня тоже вопрос, может, он такой, может, глупый, но мне интересно. I have a question, also technical question about, now we know how they heard, were listening to the lecture, but those rishis, but how did they eat, how were they eating or sleeping, did they sleep, did they eat, or how it was in Regarding Maharaj Parikshit and Shukdev Goswami, I understand that it was happening day and night. That discussion was Maharaj Parikshit had 7 days in his life. So I understand that what is written by the Acharyas was that it is a day-night conversation. It never stopped. И что касается разговора Шукадевы Госвами и Махараджа Парикшита, вот как пишут ачарьи, их разговор продолжался и днем, и ночью без перерыва, поскольку у Махараджа Парикшита оставалось всего 7 дней. And there was a time in the middle when before the 10th canto, Shukdev Goswami asked Maharaj Parikshit, "Do you want to eat something? Do you want to drink something? Go and drink something. Don't eat something. You are not eaten since last 4 days." At that time, Maharaj Parikshit said, No, I'm drinking the nectar of Krishna Katha from your lips.
So I'm not I lost taste for eating and lost taste for thirst. So this is what this Maharaj Parikshit situation was. И перед тем, как рассказывать 10-ю песню, Шукадева Госвами спросил Махараджу Парикшита: может быть, ты хочешь что-нибудь поесть, может быть, ты хочешь что-нибудь попить? Ты 4 дня ничего не ел, не пил, пожалуйста, ты можешь это сделать. И Махараджа Парикшит ответил, что нет, я пью нектар, который исходит из твоих уст, и я потерял всякий вкус к еде и воде. And the rishis there in Naimisharanya, they were also very advanced. They're also very advanced devotees, and they're all Goswamis. They had so much control over their senses, and in fact, they were performing a 1,000-year sacrifice. Before the Sutta Goswami came, they were engaged in performing a 1,000-year sacrifice. And so when Sutta Goswami came, they stopped the sacrifice. So they had already planned for 100 years sacrifice, 1,000-year sacrifice. So I understand that even this conversation was going on without any stop, without any breaks, because it's such a nectar that it was going on and on and on. There was no problem with the speaker that he has some conditioning. Neither there was some conditioning with the Sutta Goswami. With the Shonaka Rishis. They were all greatly powerful sages. So it was going on and on and on. И мудрецы Наймишрани, они также были очень возвышенными душами, они были все Госвами, они очень хорошо контролировали свои чувства, и они ведь уже приготовились совершать тысячелетнее жертвоприношение. Они его и совершали, когда появился Сутта Госвами, то есть у них уже был план непрерывно совершать ягью. И, насколько я понимаю, их беседа с Суттой Госвами тоже совершалась непрерывно. Это был чистый нектар. И тот, кто говорил с Суттой Госвами, он не был обусловлен. И также слушатели не были обусловлены. Поэтому это все было без перерывов. Thank you very much. But how they could perform yagya for 1,000 years? Did they live for 1,000 years? Or они что, 1000 лет, вот эти мудрецы жили, да, там пишется, что они совершали жертвоприношение 1000 лет. Yes, all this sages were from Dwapara Yuga, so naturally their lifespan was more. They were not from age of Kali. They were from Dwapara Yuga, so their lifespan was over. In this age of Kali, the lifespan has reduced by 10. That means from 1,000 to 100. But that means these sages were certainly had a long life. И эти мудрецы, они все были с Двапара-юги, поэтому, естественно, их жизнь была дольше, они жили дольше. Не так, как в Кали-югу, когда продолжительность жизни сократилась в 10 раз, да, с 1000 лет до 100 лет. Так что они жили намного дольше. So it is said in Bhagavatam that they were going to perform yagya. It means they were going to perform fire yagya, or yes, fire yagya. Fire yagya. They were already doing it. They were already doing it. They're already doing it, but when Sutta Goswami came, they stopped it. Because they thought that they understood that Krishna, hearing Srimad Bhagavatam, hearing Krishna Katha will benefit more than doing this yagya, because it is the age of Kali. So Srimad Bhagavatam and the Srimad Bhagavatam is more, hearing Srimad Bhagavatam will give more results and understand more results than doing this sacrifice. And they also knew that Sutta Goswami is coming from the sacrifice of where Shukadeva Goswami spoke Bhagavatam to Maharaj Parikshit. So as soon as he saw Sutta Goswami, they were very, very happy. And they stopped the sacrifice and they sat under his lotus feet to hear Krishna Katha. Таким образом, эти мудрецы, они проводили огненную ягью, но они ее остановили, когда к ним пришел Сутта Госвами, потому что они поняли, что слушать Кришна Катху, слушать Бхагаватам намного важнее сейчас, чем совершать огненное жертвоприношение. Поэтому они его прервали и перешли к слушанию Кришна Катхи. Okay. With all your permission, can we continue for the next week?
С вашего разрешения мы продолжим на следующей неделе. Thank you, Praladana Singh Mataji, for coordinating this program. Thank you, Ekanta Mataji, for translating, and thank you everyone for joining. Большое спасибо, Матаджи Прахлад Нрисимха, за организацию всех этих мероприятий. Спасибо, Матаджи Канте, за перевод. Также всем, кто участвовал. Hare Krishna. Jai Shri Prabhupada.